Hello, good evening to all the participants. Namaskar, Salam Alaikum from Dr. Nandini Gokulchandran from NeuroGen Brain and Spine Institute. And with me is my colleague Rakhi, who will be doing the translation in Bengali for your ease of understanding. নমস্কার and সালাম আলাইকুম আমার নাম রাখি চিত্রকর আজকে আমি আপনাদের সবাইকে হেল্প করব ট্রান্সলেশনের জন্য So I'm Dr. Nandini and we are bringing to you this webinar from India, from Mumbai, from NeuroGen Brain and Spine Institute. This webinar is on understanding what can we do about what is new for children with autism, cerebral palsy, other neurodevelopmental conditions, muscular dystrophy, and what is new in the form of newer techniques, treatment, as well as integrative therapies. তো আজকে আমরা যে বিষয়ে কথা বলবো অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, মাসকুলার ডিস্ট্রফি, ইন্টিগ্রেটিভ থেরাপি এই সব কিছু নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো আমরা কিভাবে এটা ঠিক করতে পারি বা এটার প্রসেস আমাদের কাছে কি আছে So this is NeuroGen Brain and Spine Institute in Navi Mumbai, and you're all welcome to come and visit us. এটা আমাদের ইনস্টিটিউট নিউরোজেন হসপিটাল যেটা আছে নাভি মুম্বাইতে আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি So why are we here today? তো আমরা এখানে আজকে এই পর্যায়ে কেন আছি So either we have children in our family who have autism or cerebral palsy or any of these neurological conditions, or we are professionals, doctors, therapists who are interested in knowing how can newer medical treatments and regenerative medicine help stem cell therapy help these children with various conditions. তো আমরা এখানে এই বিষয়ে আলোচনা করব কি আমরা ফ্যামিলিতে অনেক সময় দেখি যে আমাদের কাছে কিছু অটিস্টিক চাইল্ড যাদেরকে আমরা বাংলায় অ্যাবনর্মাল বলে থাকি বা যে কোনো রকম অ্যাবনর্মালিটি আমরা যেটা বাচ্চাদের মধ্যে দেখি তো সেটাকে আমরা কিভাবে কিওর করতে পারবো বা কিভাবে আমরা হেল্প করব স্টেম সেলের মাধ্যমে সেটা আমরা আগে আলোচনা করব So far what do we have? Like once there is a diagnosis, parents run from one place to another trying to find a treatment, go to various doctors and therapists, go to rehabilitation centers, hospitals, clinics, and everywhere they are told that there is no cure, there is no medical treatment for these conditions. তো এখনো অবধি যেটা দেখা গেছে আমরা আমাদের সাথে যদি এরকম কিছু হয় তাহলে আমাদের পেরেন্টসরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অনেক ডক্টরের কাছে যাতায়াত করেছেন কোনো রকম কোনো ফল পাননি তারা শুধু শুনেছেন যে এটার কোনো ট্রিটমেন্ট হয় না তো সেটা নিয়ে আমরা আগে কথা and we have to continue therapy, rehabilitation, which parents do to a large extent. They do try and find the best possible rehabilitation that they can. Either they do it at home or they find therapists and they try their best to help their child. অনেক সময় আমরা ডক্টরের কাছ থেকে জেনে আমরা ঘরেই এগুলো প্র্যাকটিস করি আমরা ঘরেই ব্যায়াম করা চালু করি বাট এটা ছাড়া আমাদের কাছে আরো কি আছে সেটা আমরা দেখি However, now we need not be disheartened. There is a treatment along with rehabilitation that can help definitive treatment or definitive improvement in children with neurological conditions. তো এটার একটা আমাদের কাছে সুরাহা আছে এই ব্যায়ামের সাথে সাথেও আরো কি ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে আমরা এটাকে ঠিক করতে পারি So what is new? তো আমাদের কাছে নতুন কি আছে So the old thought process was that as far as brain is concerned, that once brain is damaged, it cannot be cured or it cannot be repaired. তো আমাদের পুরানো যেটা চিন্তাধারা আমাদের মনে হয় যে আমাদের কোনো যদি সেল যদি সেটা কাজ না করে তাহলে সেটা আর আগে মানে আবার করে নতুন করে আর জন্ম নিতে পারে না এটা আমাদের পুরানো চিন্তাধারা But the new thinking is that there is a possibility to help regenerate, to repair what is damaged in the brain or in the nervous system by the means of cellular replacement and therapy. বাট আমাদের নতুন চিন্তাধারায় আমরা এটাকে পেয়েছি কি এটা সম্ভব আবার নতুন করে সেলটাকে জন্ম দেওয়া সম্ভব আবার নতুন করে করা এটাকে সম্ভব Earlier we had what was the old view that keep doing exercise therapy only rehabilitation is available.
আগের মতে আমরা শুধুমাত্র ব্যায়াম করে বা অন্য কিছু থেরাপির মাধ্যমে এটাকে ঠিক করতে পারতাম, এটাই আমাদের পুরনো চিন্তাধারা ছিল। But now we have a new approach to neurological conditions, new view, new approach. বাট আমাদের কাছে এখন একটা নতুন চিন্তাধারা আছে, যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। Along with rehabilitation, now we have stem cell therapy, and we have what is known as integrative therapy or oxygen-based therapy. আমাদের সাথে রিহ্যাব মানে ব্যায়ামের সাথে সাথে স্টেম সেল থেরাপিও আছে, ইন্টিগ্রেটিভ থেরাপিও আছে। So together, as a holistic approach, as a team approach, it is possible now to reverse autism. এই তিনটের মাধ্যমে আমরা কিন্তু এটাকে কিছুটা হলেও ঠিক করতে পারি। So this is an example. You must be thinking I'm talking about brain, and suddenly you can see a X-ray of the broken leg. আপনারা হয়তো ভাবছেন কি আমরা এতক্ষণ ধরে ব্রেনের কথা বলছিলাম, বাট হঠাৎ করে আমরা এখন ভাঙা পায়ের এক্সরে রিপোর্ট কেন দেখছি? So here you can see that if there is a fracture in your leg, what will you do? Will you start physiotherapy immediately? এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটা এখানে একটা ফ্র্যাকচার হয়ে আছে, তারপরে আপনারা কি শুরু করবেন? ফিজিওথেরাপি করা শুরু করবেন। Will we start? মানে আমরা No, we won't, right? First, we হ্যাঁ, need to fix the fracture. First, we have to fix the fracture. Because if we start doing exercise and walking with a fractured leg, what will happen? The fracture will worsen. So we have to first fix the fracture, and then we start doing exercise to strengthen the muscles of the leg. প্রথমে আমাদের এই ফ্র্যাকচারটাকে ঠিক করতে হবে, তারপরে আমরা এক্সারসাইজ এন্ড সবকিছু করে যাতে মাসেলসটা আমাদের স্ট্রং হয় সেটার দিকে আমরা ধ্যান দেব। So similarly for the brain, now if there is a damage in the brain, first we need to repair the damage in the brain, and then all the training, all the therapy will work better. তো একই রকম ভাবে আমরা ব্রেনের ক্ষেত্রেও তাই করব। প্রথমে আমাদের যে জায়গাটা ক্ষতি হয়ে আছে সেই জায়গাটাকে আমরা ঠিক করব, তারপরে থেরাপির মাধ্যমে ট্রেনিং এর মাধ্যমে সেটাকে আস্তে আস্তে আমরা উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। So we are looking at finding a way from hopelessness to hope, from wheelchair to standing and walking. তো আমরা নিরাশার থেকে আশার পথে। So what are the different ways we can do? It is a combination, as I said, stem cell therapy with rehabilitation with integrative therapies. তো আমাদের কাছে তিন রকমের জিনিস আমরা করি, একটা হচ্ছে স্টেম সেল থেরাপি, রিহ্যাবিলিটেশন প্লাস ইন্টিগ্রেটিভ থেরাপি। So the first we will understand is about what is stem cell therapy. প্রথমে আমরা জেনে নেব স্টেম সেল থেরাপিটা কি। So stem cell is like stem of a tree, right? Stem of a tree gives rise to branches, and then leaves. When we give proper water and fertilizer, gives rise to leaves and flowers and fruits. যখন এটা একটা গাছের মতো, গাছকে যেমন আমরা জল দিই, খাবার দিই, তাতে যেমন পাতা এন্ড ফল এগুলো সব ভালোভাবে বেড়ে ওঠে, এটাও ঠিক সেরকম। So it takes time from the stem for the whole tree to grow. এটা একটুখানি সময় সাপেক্ষ, কারণ একটা ছোট গাছ থেকে বড় গাছে পরিণত হতে গেলে একটু সময় লাগে, তো এটা একটু সময় সাপেক্ষ। So similarly, there are cells in our body which from one can multiply into many, like one stem can give rise to many branches. Like that, one stem cell can give rise to many thousands of cells like the first cell. যেমন একটা সেল থেকে আমরা অনেকগুলো, যদি আমরা প্রপার ওই জিনিসটাকে ঠিক করি, পরিচর্যা করি, তাহলে অনেকগুলো ভালো সেলস ওটা ক্রিয়েট করে, ওটা তৈরি করে। Then these cells will improve blood supply, increase oxygenation and blood supply wherever you put them. তারপরে এটার কাজ হয় ব্লাড সার্কুলেশন, যেটা আমরা বলি রক্ত চলাচল, সেটাকে ওরা ঠিক করে, এন্ড অক্সিজেন, যেখানে অক্সিজেন পৌঁছায় না সেখানে অক্সিজেনটা পৌঁছাতে সাহায্য করে। Then they can form different type of cells based on where you put them. If you put these cells in liver, they can become liver-like cells. If you put them in the heart, they can become heart-like cells. If you put them in the brain, they can become brain cells. যেখানে যেখানে আমরা এটা পুট করব সেইখানের মতোই এই সেলগুলো তৈরি হবে। যদি আমরা ব্রেনে দিই তাহলে ব্রেনের মতোই সেল তৈরি হবে, যদি আমরা লিভারে দিই তাহলে লিভারের মতো করেই সেল তৈরি হবে। And also they release a lot of growth factors which will help prepare that part. So we are using it to improve brain functioning,
when we put the cells near the brain, they release chemicals and growth factors and positive chemicals which will stimulate the brain to function better. তো মূলত এটা আমাদের কাজ করে বা ব্রেনটাকে কাজ করতে, অ্যাক্টিভ হতে একটুখানি এটা সাহায্য করে। So these cells have all these different property. They can repair, they can regenerate and repair the damaged tissues. তো এই সেলটা হেল্প করে মেরামত করতে, পুনর্জন্ম করতে এন্ড প্রতিস্থাপন করতে। So what is this new treatment known as? It is known as regenerative medicine. And what is it? It's a new therapy where the damaged cells, you can see the damaged part of the brain, the cells will go and replace or stimulate and convert those damaged cells into healthy cells. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে সেলটা ক্ষতিগ্রস্ত আছে সেখানে আমরা ট্রিটমেন্টটা দিই, সেটা ধীরে ধীরে রিপেয়ার হয়ে একটা ভালো সেলের মধ্যে এটা পরিণত হয়। So there are two ways in which these cells can be transplanted. We can take cells from our own body and put it back into our own body. That is known as autologous transplantation. আমাদের দু রকমের হয়, একটা আমাদের নিজের বডি থেকেই সেল নিয়ে আবার আমাদের নিজের বডিতেই আমরা ওটাকে যদি ইনজেক্ট করি সেটা এক রকমের হয়। The other type is you can take from somebody else and put it in the patient's body. That is known as allogenic transplantation. আরেকটা রকমের হয়, সেটা হচ্ছে অন্য কারোর বডি থেকে ভালো সেল নিয়ে নিজের বডিতে ইনজেক্ট করা। Where do we get these cells from? There are different sources from where we can get these cells. এখানে অনেক রকমের সোর্স আছে, বডি পার্টস আছে যেখান থেকে আমরা এই সেলগুলো পেতে পারি। One is from the embryo, like when we are in the womb, we are one cell stage, one cell becomes 2, 4, 8, there's a bunch of cells. And from there, when cells are grown in the laboratory, they are known as embryonic stem cells. যার বাংলায় অর্থ হচ্ছে আদি স্টেম সেল। Embryonic. When you take cells from the womb, from the mother's womb. So from there, when you take the stem cells, it is known as embryonic stem cells. তো যখন আমরা মায়ের পেটে থাকি সেই টাইমে যে সেলটা থাকে সেটাকেই বলা হয় এমব্রিয়নিক স্টেম সেল। Right. Then we can take stem cells from the connection between mother and child. Okay, the what is called as NAD, right, or cord. So from there, when the cells are taken or the blood is taken, it is known as umbilical cord blood stem cells. তো যেটা হচ্ছে আমরা যেটা বলে থাকি আর কি নারীর সম্পর্ক, একটা মায়ের সাথে একটা বাচ্চার যখন ওই নারীর সম্পর্ক থাকে তো সেই জায়গায় সেলটাকে আমরা বলে থাকি umbilical cord cell. So if we don't have cells from embryonic or from the cord, we do have our own stem cells in our own body, in our bones, where blood is formed. Okay, so those cells are known as adult stem cells or hematopoietic stem cells. যখন আমরা এই দুটো কোন জায়গা থেকে আমরা সেলটা পাই না, যেটা হচ্ছে এমব্রিয়নিক এন্ড umbilical cord, এই দুটো থেকে না পেলে আমরা নিজের বডি থেকে আমরা সেল নিয়ে কাজটা করতে পারি, যেটাকে বলা হয় অ্যাডাল্ট স্টেম সেল। And the fourth type is known as induced pluripotent stem cells. This is a new type of stem cell which is still being studied. আরেকটা রকমের স্টেম সেল আছে যেটা হচ্ছে 4th নম্বরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা এখনো এটার গবেষণা চলছে, এটা পুরোপুরি ভাবে এখনো অ্যাভেলেবল হয়নি। So when you look at all these different types, the embryonic stem cell has certain side effects and possibility of tumor formation, and hence it is not to be used for treatment purpose. এমব্রিয়নিক স্টেম সেল যেটা আছে সেটা আমরা ইউজ করলে আমাদের কিছু সাইড এফেক্টস দেখা দিতে পারে, যেটা আমরা বলে থাকি টিউমার বা অন্য রকম কিছু সাইড এফেক্ট এটা হতে পারে। But when we take cells from our own body, from our own bone, then these are safe stem cells and can be used for treatment of various diseases. কিন্তু আমরা যখন আমাদের নিজেদের বডি থেকে, আমাদের নিজেদের হার্ট থেকে যখন স্টেম সেলটা নিই, ওটা অনেক বেশি সেফ থাকে আমাদের জন্য। So it can be used for treatment purposes. তো এটা ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা একদম ইউজ করতে পারি। Hence at NeuroGen, we use stem cells from the bone marrow, from our own bone, because it is safe
There are no tumor formation. There is no rejection. These are our own cells from our own body to help our brain we are using, so it will not get rejected, and it is easily obtained. আমরা নিউরোজেনে স্টেম সেল করে থাকি কারণ এটা একদম নিরাপদ, আর এটাতে কোনো সাইড এফেক্ট বা টিউমার জনিত কিছু হয় না, এটার কোনো প্রত্যাখ্যান নেই, আর এটা সহজেই পাওয়া যায় যেহেতু আমাদের নিজেদের বডি থেকেই আমরা নিচ্ছি। And there are no ethical issues like embryonic stem cell. It's like you're killing an embryo, but here we are using our own bone marrow, so we're not killing any embryo. So no ethical issues. তো এটা করে আমাদের কোনো নৈতিক সমস্যা কিছু আমরা পাই না। So where did this field of stem cell, come from? Is it, what kind of background does it have? এটা আমরা কোথা থেকে পেয়েছি বা এটার আদি তথ্য কি আছে আমাদের কাছে? So we all know about Nobel Prize, like, so Nobel Prize is the highest award in the world for any field. So in the field of science and research in medicine, 3 times Nobel Prize has been awarded for stem cell research. আমরা জানি সবাই নোবেল প্রাইজের সম্পর্কে, আর এটা দেখা যাচ্ছে রিসার্চ করে কি 3 বার এই স্টেম সেলের উপরে নোবেল প্রাইজ পাওয়া গেছে। একটা হচ্ছে 1990, একটা হচ্ছে 2007, আর একটা হচ্ছে 2012-তে। Correct. So 1990, first time it was demonstrated that there are stem cells in the bone marrow, right? What NeuroGen uses from the bone marrow, that was first shown in 1990, was first awarded in 1990. তো 1990 সালে যেটা দেখা গেছে আমাদের বোন ম্যারো থেকে যে স্টেম সেলটা, সেটার জন্য অ্যাওয়ার্ড পাওয়া গেছে, আর সেটা জানা গেছে 1990 সালে। And in 2007 for the discovery of embryonic stem cells, it was awarded the Nobel Prize. আর 2007-এ একটা নোবেল পুরস্কার পাওয়া গেছিল যেটা এমব্রায়োনিক স্টেম সেল, যেটা বলেছিলাম আমি আগে, সেটার জন্য পাওয়া গেছিল নোবেল প্রাইজ। And in 2012 for this new discovery of induced pluripotent stem cell, again award was given, Nobel Prize was given. 2012 সালেও একটা নতুন পরীক্ষার জন্য একটা নোবেল প্রাইজ পাওয়া গেছিল। I think people of West Bengal and East Bengal also are very familiar with Nobel Prize. There are so many Nobel laureates from that part of the world, right from Jagdish Chandra Bose to Rabindranath Tagore to Amartya Sen. So many Nobel laureates from that region. You understand the importance of Nobel Prize, right? I think everybody has understood that. You're not going to translate, right? Okay. So this is the background. I'm sorry. This is the background about. Something random. Sorry. Yeah. So this is a background about international research and the Nobel Prize in the world. Now we will see what is the scientific basis of the work done at NeuroGen. আমরা যে কাজটা করি তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা NeuroGen? So at NeuroGen, whatever work we are doing, everything is published. What does published mean? It is not in newspapers or in magazines. It's in scientific. These are scientific articles where everybody in the world goes through it and they look at it and they criticize it or they appreciate it, or it goes through peer review. So this is important because that gives our work credibility. আমাদের কাছে এরকম অনেক সায়েন্টিফিক পেপার আছে যেটা সারা বিশ্ব বাংলার লোক বা বিশ্ব ভারতের লোক এটা দেখেছেন, কেউ কেউ এটাই ভালো বলেছেন, কেউ কেউ এটা খারাপ বলেছেন, তারপরে এটাকে আমরা পাবলিশ করেছি। So these are scientific articles which have undergone a rigorous review, and we have more than 100 publications, and those who are doctors and therapists understand the importance of this because that gives credibility to our work. আমরা অনেকগুলো পাবলিকেশনস করেছি, যেটার মধ্যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 100টারও বেশি আমাদের পাবলিকেশনস আছে। So in autism, 16 publications, in cerebral palsy, 15 publications, intellectual disability, 4, muscular dystrophy, 18, and in other brain neurological conditions also.
আশা করছি আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমরা সেরিব্রাল পালসিতে 15টা, ইন্টেলেকচুয়াল ডিসএবিলিটিতে 14টা, মাসকুলার ডিস্ট্রফি 18, স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি 9টা, এরকম করে করে আমরা টোটাল 106টা পাবলিকেশনস এখন আছে। So publications are important, plus we have been invited to write chapters in international books about our work. So for example, this is a chapter in a book known as Recent Advances in Autism. It is an international textbook where we were invited to write a chapter on stem cell therapy in autism. আমরা বিদেশ থেকেও অনেক পেয়েছি আর কি, যে যেখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে বা হেল্প চাওয়া হয়েছে একটা বই লেখার জন্য। তো রিসেন্ট অ্যাডভান্স ইন অটিজম এটাও আমাদের একটা বই, যেটা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল থেকে আমাদেরকে বলা হয়েছে, মানে বাইরে। Then another book on cerebral palsy, challenges for the future, where we've written a chapter on stem cell therapy for cerebral palsy. এটা আমাদের আরেকটা বই সেরিব্রাল পলসি, যেখানে বলা হয়েছে যে স্টেম সেলের ব্যাপারে কিছু লেখার জন্য, তো সেটাও আমরা লিখেছি। And then another on book on physical disabilities, then muscular dystrophy. So we've been asked to write book chapters in various international textbooks. আমরা অনেকগুলো এরকম বই লিখেছি ইন্টারন্যাশনালের জন্য। So this is our director and neurosurgeon, Dr. Alok Sharma, gifting a book that we have written on stem cell therapy, neurological disorders, to our Prime Minister, who has a lot of interest in this field. আলোক শর্মা স্যার একটা বই লিখেছেন স্টেম সেলের উপরে, সেটা বইটা দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদীজিকে, আর উনি অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন এই বইটা পড়ার জন্য। So when Narendra Modi became the Prime Minister, when he went to Japan for a visit, he went and met the Nobel laureate Professor Yamanaka to see how stem cell can help, that technology can be brought to India. নরেন্দ্র মোদীজি যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তখন উনি জাপানে গেছিলেন, আর গিয়ে ওখানে উনি নিজে দেখেছিলেন যে কিভাবে স্টেম সেল কাজ করে বা কিভাবে স্টেম সেলটাকে ওনারা রিসার্চ করছে। And also then he visited this Institute for Stem Cell Research, which was established in Bangalore for this work. ব্যাঙ্গালোরে উনি ভিজিট করেছেন সেম স্টেম সেলের উপরে দেখার জন্য, তো উনি ব্যাঙ্গালোরে ভিজিট করেছেন। So he has also written a preface for one of the books that we have written on muscular dystrophy in Gujarati. গুজরাটিতে আমরা একটা বই লিখেছিলাম, সেটার ফার্স্ট পেজটা নরেন্দ্র মোদীজি লিখে আমাদেরকে সাইন করে দিয়েছেন, তো এটা আমাদের বইয়ের ফার্স্ট পেজ। So this is talking about stem cell जापान मेरे कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा in the parliament. मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट याकामाहा को मिलने गया। मैं इसलिए किया गया, उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की, और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। मैं जापान गया। এটা একটা ছোট্ট ক্লিপ ছিল, নরেন্দ্র মোদীজি পার্লামেন্টে স্টেম সেলের ব্যাপারে বলেছেন। So now let us look at how is the treatment done. Is it a big operation? Is it a big surgery? What exactly is done in this treatment? এখন তাহলে আমরা জেনে নিই বা দেখে নিই যে আমরা চিকিৎসাটা কিভাবে করি। So the treatment is a simple procedure. It is not a big surgery. Most parents are worried, is my child going to be cut open, or what's going to happen? So it's just one needle in the hip bone. Bone marrow is aspirated from the hip bone. Stem cells are separated within a few hours and then injected in the lower back into the spinal fluid. তো এটা একটা সিম্পল আর নর্মাল প্রসিজার যেটা আমরা করে থাকি, জাস্ট একটা নিডলেই কাজ হয়ে যায়। অনেক মা বাবা, অনেক পেরেন্টস হয়তো ভয়ে থাকেন, কিছুই না, একটা হিপ বোনের থেকে আমরা স্টেম সেলটা নিয়ে আমরা ল্যাব যেটা আছে, ল্যাবের মধ্যে আমরা ভালো সেলগুলোকে আলাদা করি, করে আবার আমরা ব্যাক বোনে ইনজেক্ট করে দিই, বাস এইটুকুই। Into the spinal fluid. স্পাইনাল ফ্লুইড, আমাদের যে স্পাইনাল কর্ড আছে তার মধ্যে একটা ফ্লুইড থাকে, ওই ফ্লুইডের মধ্যে আমরা ভালো সেলস গুলোকে ইনজেক্ট করে দিই। So this is a procedure. Bone marrow
which is like thick blood from the hip bone is taken. It is being processed in the laboratory and counted, checked, and then injected using a very thin needle in the lower back. এতক্ষণ আপনারা যে ছোট্ট ক্লিপিংসটা দেখলেন সেখানে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হলো কি কিভাবে আমরা এটাকে প্রসেস করি। এখান থেকে আমরা ব্লাডটা নিচ্ছি, নিয়ে এখানে ল্যাবে আমরা এটাকে ভালো সেল যেগুলো আছে সেগুলোকে আলাদা করছি, করে এটার কাউন্ট পাওয়া যায়, কাউন্টটা করে ভালো সেলগুলোকে আমরা বোনের ফ্লুইডের মধ্যে আমরা ইনজেক্ট করি। So there is no cut, there is no stitch. It is just a 10-minute procedure of removing, 5 minutes of injection. That's it. এখানে কোনো কাটা ছেঁড়া কিছু করা হয় না, শুধু একবার ইনজেক্ট করে ফ্লুইডটাকে বার করা হয়, দেন আবার একবার ইনজেক্ট করে স্টেম সেলটাকে। And everything is done under sedation, under anesthesia, so child will not have any pain or any problem. আমরা যা কিছুই করি এটা অজ্ঞান করে করি, তো কোনো ব্যথা বা কিছু এরকম কিছু প্রবলেম হয়। So let us see what is autism and what is the broad treatment for autism and what are the results of stem cell therapy in autism. তো আমরা দেখে নিই অটিজম কি আর স্টেম সেল থেরাপি অটিজমে কিভাবে রকম ভাবে কাজ করে। So as we know, autism is a combination of problem of understanding, problem of socialization, problem of speech. অটিজম বলতে আমরা যেটা বুঝি আর কি, বাংলাতে যেটাকে আমরা বলি অ্যাবনর্মাল, ওদের বলতে অসুবিধা হয়, ওদের বুঝতে পারে না, ওরা কারোর সাথে ঠিকভাবে মিশতে পারে না। So this is a neurodevelopmental disorder. So somewhere the brain development is affected. এটা কোথাও না কোথাও আমাদের ব্রেনটা ঠিক মতো বেড়ে উঠতে পারে না, তো সেইটার থেকে এই ডিসঅর্ডারটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। And so it is a spectrum. So from very minimum small problem to a large problem. এটা একটা ছোট্ট সমস্যা থেকে অনেক বড় সমস্যাতে পরিণত হয়। And it occurs more in boys than in girls. More in Boys. Okay. 4 times more in Okay. boys than in girls. আচ্ছা, এটা হচ্ছে বেশিরভাগ সময় দেখা যায় ছেলেদের ক্ষেত্রে, মেয়েদের থেকে। So why do we have to worry about this condition? It's because the number is increasing every day. এটা নিয়ে আমাদের চিন্তার বিষয় এই কারণেই, কারণ এটা দিনে দিনে এই প্রবলেমটা বেড়ে চলেছে। Like in 2004, the prevalence was seen in 1 in 166 children. 2004 আমরা দেখতে পাচ্ছি 166 জনের মধ্যে একজনের ছিল। And then it kept on increasing. 2018, 1 in 59. 2018 এ আমরা দেখতে পাচ্ছি 59 জনের মধ্যে একজনের হচ্ছে, মানে ধীরে ধীরে নাম্বারটা বেড়ে যাচ্ছে। And in 2020 now it is 1 in 40. 2020 তে 1 এর মধ্যে 1 in 40, So out of 40 individuals, one will be autistic. मतलब 40 জনের মধ্যে একজনের দেখা দিচ্ছে। So almost 70 million people in the world are diagnosed with autism now. So 1% of the world's population. তার মানে আমাদের 1% পপুলেশন এখন অটিজমের মধ্যে আক্রান্ত। So main problem is 3: poor social interaction, impaired communication, and same repeated behavior, same thing again and again. Children will do. ওরা সবার সাথে ঠিকমতো মিশতে পারে না, প্রতিবন্ধকতা থাকে, আর সেম জিনিসটাই একের পর এক রিপিট করতে থাকে। So what do we know new about autism, and how does stem cell therapy help in autism? We will see. আমরা কি জানতে পারি, মানে কি আছে এই অটিজমের ব্যাপারে নতুন কিছু জানার, আর এই স্টেম সেল থেরাপিটা কিভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে। So what do we know new? So now with the new technology of PET CT scan, so this is advanced, more advanced than CT scan. This is PET CT scan of the brain. We can understand where in the brain the problem is. এখন আমাদের কাছে যে নতুন জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে পেট সিটি স্ক্যান। পেট সিটি স্ক্যান করে আমরা দেখতে পারি কি ব্রেনের কোন জায়গাটায় সমস্যা আছে, and to what extent, what is the severity, and কতটা অবধি আছে, মানে কতটা ক্ষতি করে রেখেছে ব্রেনের মধ্যে, সেটাও আমরা জানতে পারি। So this is the brain when you see from the side view, and the green, yellow, red is good functioning brain, and the blue that you can see is functioning less. এখানে আমরা যে পেট সিটি স্ক্যানটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে যেটা লাল আর হলুদ এন্ড সবুজ কালারের মধ্যে আছে সেটা কাজ করছে,
হ্যাঁ, যেটা নীল কালারের হয়ে আছে বা যেটা ডার্ক নীল কালারের হয়ে আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত। Yes, come. Correct. Works less. So this we have studied this at NeuroGen and we have published it in the World Journal of Nuclear Medicine. তো আমরা এই জিনিসটাকে স্টাডি করেছি, আমরা দিনের পর দিন এটাকে রিসার্চ করে তারপরে আমরা এটাকে পাবলিশ করেছি। So based on that, we have come up with this combination of treatment that we feel works. এটার উপরে ভিত্তি করে গত 10 বছরে অটিজমের ব্যবস্থা এক বহু শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় পরিণত হয়েছে। So it is multidisciplinary. So earlier, yes, we knew that child needs occupational therapy, speech therapy, ABA therapy, and physical therapy. So along with all of this, now we have added stem cell therapy and hyperbaric oxygen therapy. আমরা অনেক কিছু থেরাপি যেমন অকুপেশনাল থেরাপি আছে, স্পিচ থেরাপি কথা বলার যে থেরাপি আছে, আর্ট বেসড থেরাপি আছে, বিহেভিয়ারাল থেরাপি আছে, এই সব কিছুর সাথে আমরা অ্যাড করেছি স্টেম সেল থেরাপিটা। So we heard a little bit about stem cell therapy. Now we will see what is the neurorehabilitation for autism. এবারে আমরা জানবো নিউরো রিহ্যাবিলিটেশন অটিজমের জন্য কি কাজ করে। So we know about behavioral therapy. So many children, they throw tantrum, they start crying. So the applied behavioral analysis or ABA therapy helps them first understanding why a child is behaving in this way and how to change that behavior by changing the cause as well as the effect. তো অনেক সময় আমরা দেখি কি বাচ্চারা বিনা কারণে খুব চিৎকার করছে, খুব কান্নাকাটি করছে, কখনো কিছুই চিৎকার করে উঠছে। তো এইটার জন্য আমরা একটা এবিএ থেরাপি করি যেটার মাধ্যমে বোঝা যায় আর কি ধীরে ধীরে যে কেন হচ্ছে বা এটার জন্য কি করা যেতে পারে। So this is ABA being done at NeuroGen. Then we also feel child has physical issues. So that's why physiotherapy is important. ফিজিওথেরাপি তো আমরা সবাই জানি, সেটাও ইম্পর্টেন্ট কাজ করে অটিজমের জন্য। Then there is occupational therapy. It teaches child how to play, how to brush his teeth, how to have a bath, and how to respond to people calling out or sitting in one place and studying. অকুপেশনাল থেরাপিতে যেটা হেল্প করে সেটা হচ্ছে আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ কিভাবে করব, আমরা নিজেদের কাজ কিভাবে করব, কেউ যদি আমাদেরকে ডাকে তাহলে আমরা তাকে সাড়া কিভাবে দেব, এইগুলো করতে সাহায্য করে। Then there is sensory integration therapy, which is again a part of the occupational therapy. আরেকটা থেরাপি হচ্ছে সেন্সরি ইন্টিগ্রেশন থেরাপি, এটা একটা পার্ট হচ্ছে অকুপেশনাল থেরাপি। So normally we know that if there is a sound, how to respond to it. But many children don't know how to respond to normal sound. They close their ears. That means because the sensation, they don't know how to process that information. অনেক সময় আমরা দেখি কি অনেক জোরে আওয়াজ হলে বাচ্চারা কানের মধ্যে হাত দিয়ে দেয়, তো ওরা বুঝতে পারে না কি কখন কিভাবে ওটাকে রেসপন্স করতে হয় বা রিঅ্যাক্ট করতে হয়। তো সেগুলো আমরা এই থেরাপিটার মাধ্যমে শেখাতে হয়, teach them. So this is the sensory integration room. এটা আমাদের নিউরোজেনে আছে, এটা হচ্ছে সেন্সরি ইন্টিগ্রেশন রুম। Then of course speech therapy. কথা আমরা কিভাবে বলবো বা ঠিকভাবে কি করে বলবো সেটা থেরাপি। One of the main worries of parents is my child does not speak. অনেক সময় মা বাবারা বলেন কি আমার বাচ্চা কথা কেন বলছে না, তো সেটার জন্য স্পিচ থেরাপি। So speaking is not just speaking, it is also language, it is also communication, right? কথা বলাটা শুধুমাত্র আমরা মুখ থেকে যে কোনো শব্দ বার করছি কথা বলছি সেটা না, এটা হচ্ছে আমাদের একে অপরের কাছে ভাব ভালোবাসা বা বোঝাতে এটা সাহায্য করে। So speech therapy helps in not only speaking but also communication. স্পিচ থেরাপিটা শুধু আমাদের কথা বলতে শেখায় না, আমরা কিভাবে অন্যজনকে রেসপন্স করব সেটাও শেখায়। Now there are newer techniques on people know it as hydrotherapy, but called as aquatic therapy. So exercise therapy in water. অ্যাকোয়াটিক থেরাপি বলে একটা থেরাপি হয় যেটা হচ্ছে জলের মধ্যে ওই থেরাপিটা করানো হয়। So this will help improve coordination, balance, reduce the sensory issues, then improve sleep better, concentration.
So all this and reduce hyperactivity. So aquatic therapy helps in making it in a playful way. The child can learn a lot of things. জলের মধ্যে যে থেরাপিটা দেওয়া হয় সেই থেরাপিটা খুব মজা করে বাচ্চারা করে, তাতে ওদের যে ঘুমানোর টাইম বা ঘুম ওটা খুব ভালোভাবে হয়, ডাইজেশন ওটাও ভীষণ ভালোভাবে হয়, অনেক কিছু ক্ষেত্রে ওটা ইমপ্রুভ করে। So this is a child, many children love water, so when you make them do exercise in water, they love it. It doesn't feel like exercise. অনেক বাচ্চারাই আছে যারা জলে খেলতে অনেক পছন্দ করে, তো সেটার মাধ্যমে আমরা এই থেরাপিটা করে থাকি। Then there is art-based therapy. So children like to draw, like to dance, like to sing. So art-based therapy also helps the child to be taught in a friendly, playful way. অনেক সময় অনেক ছোট ছোট বাচ্চাদের দেখা যায় যারা আঁকতে, গান গাইতে বা ডান্স করতে ভালোবাসে, তো সেটাও আমরা থেরাপির মাধ্যমে করে ওদেরকে আমরা ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করি। So then some people feel that there is a lot of heavy metal which may have caused brain damage, and so removal of or decontamination or chelation can help improve the children. তো অনেক সময় আমাদের মনে হয় কি কোনো ভারী ধাতুর জন্য এরকম কিছু হয়, তো সেই সময় আমরা চিলেশন আর এগুলো উন্নত টক্সিন এবং দূষিত অপসারণগুলো সিস্টেমগুলোকে আমরা সরিয়ে দিই। Then supplementation of vitamins and antioxidants can also help improve the child's functioning. ভিটামিনস এন্ড ওমেগাস এগুলো অনেক সময় হেল্প করে ইমপ্রুভমেন্টের জন্য। Diet and nutrition, very important that proper good wholesome diet be given to the child. আমাদের খাবার দাবার পুষ্টি যেটা আমরা ছোটবেলা থেকে জেনে থাকি। Many times children are very picky eater, they don't eat things that they should eat, but most important is that you should avoid sugars and pesticides, and a lot of junk food should be avoided. মিষ্টি জাতীয় খাবার দাবার আর পেস্ট্রি জাতীয় খাবার দাবার, জাঙ্ক ফুড মানে বাইরের যে তেলে ভাজা, সেগুলো একটু কম খাওয়াই উচিত। Give more vitamin rich food, give more vegetables, you can use camel milk instead of normal milk, or you can use almond milk. This will help the gut or the GI tract to become more healthy. শাকসবজি খাওয়া উচিত, তার সাথে ক্যামেল মিল্ক মানে হচ্ছে ঘোড়ার দুধ যেটাকে আমরা বলে থাকি, এন্ড আলমন্ড মিল্ক মানে সেটাই আলমন্ডের দুধ, যেটা ওটা গরুর দুধের থেকেও বেশি পরিমাণে কাজ করে। So what is the results of stem cell therapy in autism? Overall, if you see, we have treated over almost 4,500 patients, and about 89% of the patients, 89 to 90%, show improvement. 10% do not show any improvement. আমরা যতজন পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট দিয়েছি তার মধ্যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা 89.22% পেশেন্টের ইমপ্রুভমেন্ট দেখা গেছে, लगभग 10% পেশেন্ট আমাদেরকে ইমপ্রুভমেন্ট দেখান। Generally, what improvement do we see? We see improvement in reduction in hyperactivity, better eye contact, behavior becoming better, sleep improving, child starting to speak or communicate better. So earlier you bring, better the results. যত তাড়াতাড়ি এই ট্রিটমেন্টটা করানো হয় তত তাড়াতাড়ি এটা ইমপ্রুভমেন্টটা আপনারা দেখতে পাবেন। ওদের বিহেভিয়ার মানে ওরা যেরকম ভাবে কথা বলে বা কিছু, সেটার ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে পাবেন। চোখে চোখ রেখে ওরা কথা বলতে পারে, তারপরে ঘুমানোটাও খুব ভালোভাবে ঘুমাতে পারে, লাইক প্রপার 8 ঘন্টা বলতে পারেন বা এরকম। So the first ever publication on stem cell therapy, how it works and helps in autism, was published from NeuroGen in 2013. 2013 আমরা ফার্স্ট নিউরোজেন একটা স্টেম সেলের পাবলিশ করেছি। So this is a first publication, and after that other countries and other institutes started publishing their scientific work. আমরাই হলাম প্রথম যে প্রথম পাবলিকেশনস করেছেন, তারপরে অন্যান্যরাও করেছেন। So when you see when we do objective brain scan, so before the treatment and 6 months later. So this is a brain scan before the treatment, where you can see a lot of blue and dark blue areas before the treatment, and after the treatment 6 months later you can see the blue area have become less and green has improved. That means the brain functioning has improved and brain has started to recover.
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন 6 মাস আগের একটা সিটি স্ক্যান আর 6 মাস পরে। এখানে যে ডার্ক ব্লু কালারটা আছে সেটা মানে হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত সেল, আর 6 মাস পরে ধীরে ধীরে এটা কমে কমে একদম কমে গেছে। তার মানে আমাদের ব্রেনটা কাজ করা শুরু করেছে। So this is another example. The blue areas damaged before the treatment, and 6 months later you can see the blue has become lesser and green has improved. That means more active brain has increased. এখানেও আপনারা দেখতে পাবেন এই ফটোটার মধ্যে গ্রিন সেলগুলোকে বেশি দেখা যাচ্ছে, মানে আমাদের ব্রেনটা কাজ করা চালু করেছে, এন্ড নীল কালারটা অনেক কমে গেছে। So the second article that was published from NeuroGen was in 2020, where we published a paper with information on 254 patients. 254টা পেশেন্ট করার পরে আমরা সেকেন্ড আর্টিকেলটা পাবলিশ করেছিলাম। So out of the 254 patients, when we looked at which are the areas which improved, you can see that social interaction improved in more than 50% patients, eye contact improved, their attention, sitting, ability to sit and concentrate improves. So they learn better, hyperactivity reduces, sitting tolerance improves, command following. When this happens, then therapy becomes easier. And when therapy becomes easier, then you can teach them how to speak and to communicate. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 50% এর বেশি এরা হচ্ছে সবার সাথে মিশতে চালু করেছে, এন্ড চোখে চোখ রেখে কথা বলা, বসার ধরন ওরা চেঞ্জ করতে পেরেছে, ঠিক মতো বসতে পেরেছে, ওরা যে অ্যাগ্রেসিভ বেশি চিৎকার চেঁচামেচি সেটাকেও অনেক কম করে ফেলেছে। So when we do assessment of different scales, these are objective parameters which are checked before the treatment, and 6 months later we see improvement in these scales also. তো আমরা একটা স্কেল বানিয়েছি যেটা হচ্ছে আগে ট্রিটমেন্ট, মানে ট্রিটমেন্টের আগে এন্ড ট্রিটমেন্টের পরে ফলাফলটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। Then when we look at different categories, we see that mild and moderate and severe all show good improvement after the stem cell therapy. তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটে স্টেপে কি আমাদের স্টেম সেল থেরাপিটা কতটা আমাদেরকে হেল্প করছে। If you look at age-wise, this is very important to understand that when we see, you can see less than 5 years when children come to us, almost 97 to 98% is the success rate. যখন আমরা দেখছি 5 বছরের কম বয়সের বাচ্চারা আমাদের কাছে এসছে, 97 থেকে 98% বাচ্চারা ইমপ্রুভ করেছে। Right. And when they come between 5 to 10 years, below 10 years, almost 94% of the children show good improvement. 5 থেকে 10 বছরের বাচ্চারা 94 থেকে 95% ইমপ্রুভ করে। So as age increases, the success rate slightly drops. যত বড় বয়সে স্টেম সেল থেরাপি করা হয়েছে ইমপ্রুভমেন্টটা একটু কমই দেখা যায়। So earlier the child undergoes the intervention, stem cell therapy and rehabilitation, earlier and better the improvements. যত কম বয়সে বা যত তাড়াতাড়ি আমরা এটা করতে পারবো আমাদের ইমপ্রুভমেন্টটা তত ভালোভাবে বোঝা যায়। Both male patients as well as female patients have similar improvement rates. ছেলে এবং মেয়ে উভয়ে সমান সমান ইমপ্রুভ করেছে। So how, depending on how early they come, so if they come within 1 year of diagnosis, then almost 100% result. If they come between 1 to 5 years after diagnosis, 95% result. And if they come after 5 years of diagnosis, 90% result. ডায়াগনোসিস মানে হচ্ছে আমাদের যখন আমরা বুঝতে পেরেছি কি আমাদের এই প্রবলেমটা আছে, তার 1 বছরের মধ্যে আসলে অনেক সময় 100%ই সম্ভাবনা থাকে ইমপ্রুভমেন্টে। আর যদি ধরা পড়ার পরে 5 বছর, 1 থেকে 5 বছরের মধ্যে কেউ আসেন, 97% মানে 97% দেখা যাচ্ছে ওনার ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। আর যদি তার থেকেও 5 বছর পরে ডায়াগনোসিস হওয়ার আসেন, তাহলে 90 থেকে 90 থেকে 92% আমরা দেখেছি যে ইমপ্রুভমেন্ট। So if you look at the publications or scientific information or evidence which is available from different countries, first evidence came from India, second from China, third from Italy, fourth and fifth from US, again sixth from India, then seventh Vietnam, eighth Iran, and then ninth from the US.
এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে পাবলিকেশনস আছে, প্রথমে কিন্তু আছে ইন্ডিয়া, তারপরে আছে চায়না, তারপরে আছে ইতালি, তারপরে ইউএস দুবার আছে, তারপরে আবার ইন্ডিয়া, তারপরে ভিয়েতনাম, তারপরে ইরান, তারপরে আছে ইউএসএ। So from NeuroGen, almost 16 publications on autism. 16টা পাবলিকেশনস আছে আমাদের নিউরোজেনের তরফ থেকে অটিজমের জন্য। So let us see a few improvement videos. আমরা একটা পেশেন্টের ভিডিও দেখছি যে পেশেন্টটার ইমপ্রুভমেন্ট আছে। So this is 10-year boy from US. His father is a doctor. I couldn't get him to engage with me. I couldn't get him to give me eye contact. Over time, he started to lose a lot of vocabulary. Right around 18 months to the age of 2 years, he just slid backwards. He would flap like that, and he would walk on his tiptoes, look at the wall and be talking to the wall. He had problems with eye contact. He'd never look you straight in the eye. He had problems with his speech. Some research and found out about NeuroGen. And the big question that I had in my own mind was, what is there to lose? And I could not come up with a good answer. And I said, we have to do it. We started seeing better eye contact, definitely a difference in his engagement with us, with his sibling, his mood. He was so much calmer. Now he's all about taking his own shower. I have to just prompt him to get out, but he'll wash himself and he'll put his clothes on. It's all the PET scan images. I can't tell you the word. We were just so excited and thrilled. The areas that were hypoactive or non-active were warm. There was activity there. Ganesh has gone from the 3rd grade, 4th month reading level to a 7th grade, 1st month reading level in 5 months. I think this video is self-explanatory. আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন। 10 বছরের একটা বাচ্চার ভিডিও, যার বাবা নিজে ডক্টর, উনি এখানে এসেছিলেন, ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন, এখন ওনার বাচ্চাটা অনেক বেশি ইমপ্রুভ করেছে। So he's going to a normal school and he's getting A grades. He can now speak English and Spanish. Also, he is now part of a choir, the singing choir, and he's got awards and certificates for the participation. So this is a child who was special child in the US. He is now normal and better. নাও এখন ওই বাচ্চাটা, 10 বছরের বাচ্চাটা ট্রিটমেন্টের পরে এখন নর্মাল স্কুলে যাচ্ছে এবং গানের ক্লাসেও যাচ্ছে, এবং যেটা আমরা পরীক্ষার নাম্বার দেখলাম সেটা দেখলাম কি A+ হয়ে আছে। তো এখনো সবার সাথে নর্মালি আছে। So this is a child from South Africa who came to us when he was 4 years old. He was completely non-verbal, and now he's seeing improvement after 3 years. এটা একটা সাউথ আফ্রিকার বাচ্চা 4 বছর আগে আমাদের কাছে এসেছিল। তখনও না কথা বলতে পারতো, না কোনো কিছু বুঝতে পারতো। তো এটা হচ্ছে এখনকার ওর সিচুয়েশন। ও এখন কতটা ইমপ্রুভ করেছেন এটা আপনাদের সবার সামনে আছে। Strawberries. Can you see that? Can you even imagine that he is autistic? একদমই বোঝা যাচ্ছে না কি ও অটিস্টিক। Goodness. This goes on for 3 minutes. I will not take your time. So we will go see the information about other conditions. আমরা আরো কিছু অন্যান্য প্রবলেমের জন্য কি সলিউশন আছে সেটা আমরা একবার দেখে নিই। Cerebral palsy is damage to the brain due to lack of oxygen before birth, during birth, or immediately after the birth of a child. সেরিব্রাল পালসি হচ্ছে এটা ব্রেনের মধ্যে পর্যাপ্ত অক্সিজেন যদি না পৌঁছায়, সেটা আমাদের জন্মের সময় হতে পারে বা জন্মের পরেও হতে পারে। So there are different types of cerebral palsy based on where the brain damage is or how much the brain damage is. এখানে আছে বিভিন্ন রকমের, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কতটা পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে আর কতটা জায়গা জুড়ে। So you can see the PET scan here. You can see brain. The black part is completely dead. Okay, so that cannot come back. But the blue, light blue and blue areas are
inactive or unconscious cells. So this is what the stem cells will stimulate and repair. আচ্ছা, এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটা কালো কালারের মার্ক আছে। ওই কালো কালারের মার্কটা কিন্তু কখনোই ঠিক হতে পারে না, কিন্তু এর সাইডে যে নীল কালারের যে মার্কটা আছে সেটা কিন্তু ধীরে 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 কম হয়ে আপনারা যেটা পাশের ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ঠিক হতে পারে। So for cerebral palsy, the treatment is either if there is tightness, you reduce tightness with medication or with injection. আমাদের বডির মধ্যে যে টাইটনেসটা থাকে সেটা মেডিসিন এন্ড ইনজেকশনের মাধ্যমে সেটা ধীরে ধীরে কম হতে থাকে। Sometimes major operations are required in the nerves of the spine or in the leg. কখনো কখনো কোনো সার্জারির দরকার হতে পারে, সেটা পুরোটাই ডিপেন্ড করছে পেশেন্টের উপরে। However, there was no treatment for stem cell which could repair the brain damage. হ্যাঁ, এখানে সেরিব্রাল প্যালসিতে স্টেম সেল থেরাপির ক্লিনিক্যাল ফলাফল আমরা একবার দেখে নিচ্ছি। So if you look at the results, we see that almost 91% is the success rate. 91% of children show improvement to various degrees. তো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি 91% বাচ্চার মধ্যে ইমপ্রুভমেন্ট দেখা দিয়েছে। In what areas do we see improvement? So from top to down, the first is in understanding, okay, so buddhi, so understanding. Then you look at tongue movement, lip movement, chewing, swallowing, then neck control, then sitting balance, okay, then sitting, then hand, then standing, and then walking. So this is how the improvements will happen. আমরা ইমপ্রুভমেন্টটা কিরকম ভাবে দেখতে পারি? প্রথমে এখান থেকে আমাদের যে বুদ্ধি সেখান থেকে, তারপরে আমরা দেখতে পারি যে খাওয়া, আমরা যে খাই, আমরা যে চেবাই সেখান থেকে, তারপরে দেখতে পারি গলা, তারপরে আমরা যে এরকম ভাবে বসে আছি আমাদের বসে থাকার ধরন, তারপরে আমাদের দেখা যায় হাতের মধ্যে। So with stem cell, good exercise therapy is very important. When you do it together properly, then you see best results. স্টেম সেলস এর সাথে আমাদের যে এক্সারসাইজ গুলো হয় সেগুলো করলে আমরা অনেক ভালো ইমপ্রুভমেন্ট পেতে পারি। So if you look at the brain damage, you will see. So if you can see here the blue part here before the treatment, this is the damage, and you can see this blue has become green. You can see that the brain functioning is improved. এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ব্লু যে নীল কালারের যে পার্টটা আছে সেটা কিন্তু কমে গিয়ে সবুজ পার্টে পরিণত হয়েছে, মানে এটা অনেকটাই ইমপ্রুভ করে গেছে। You can see blue part here has become green. This is after 6 months. এটা 6 মাসের পরের একটা ছবি আপনারা দেখছেন। এই ব্লু যে নীল যে জায়গাটা সেটা কিন্তু কমে গিয়ে একদম সবুজ কালারের একটা পার্ট হয়ে গেছে। This means the brain is getting activated. এটার মানে হচ্ছে যে আমাদের ব্রেনটা কাজ করা শুরু করেছে। This is before the treatment, PET scan before the treatment, 6 months later. এখানে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে 6 মাস আগে উপরেরটা, যেটা একদম নীল হয়ে আছে, আর এখন যেটা দেখানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে সবুজ হয়ে আছে, মানে 6 মাস পরে ইমপ্রুভমেন্ট। So this has been published in 2015 in Journal of Stem Cell International. এটা 2015 সালে আমরা পাবলিশ করেছি। So we have again so many publications in cerebral palsy. আমাদের অনেক সেরিব্রাল পলসির উপরেও পাবলিকেশনস আছে। Let us see a few improvement videos. একটা ইমপ্রুভমেন্ট ভিডিও আমরা দেখি। This is child who could not stand before the treatment. We started doing therapy for him slowly. Sorry. Slowly started walking with walker, and now you can see he's walking independently. I think the video, yeah, video, is it visible? I'm not sure. So earlier he could barely stand, and now you can see that he is walking with support. আগে এই বাচ্চাটা না দাঁড়াতে পারতো আর না কোনো সাপোর্ট ছাড়া, মানে কারোর কোনো সাহায্য ছাড়া দাঁড়াতে পারতো না। এখন স্টেম সেল প্লাস আমরা যে থেরাপি গুলো করি সেগুলোর মাধ্যমে ও কিন্তু কারোর সাহায্য ছাড়াই নিজে নিজে দাঁড়িয়ে আছে। This is a child who was completely on the wheelchair. He came to us when he was 14 years old, and we can see the improvement in him slowly, steadily. Before he was on wheelchair, then we made him stand, use his hands, wear his clothes, use hand to do daily activities. এই বাচ্চাটা যখন এসেছিল তার বয়স ছিল 14 বছর।
তখন ও পুরোটাই হুইল চেয়ারে ছিল, কিন্তু এখন ধীরে ধীরে ওর নিজের কাজগুলো, নিজের যে দৈনন্দিন কাজগুলো ও নিজেই করতে পারছে, যেটা এই ভিডিওটা আমাদেরকে দেখাচ্ছে। Can see that now he is able to walk independently. এখনো কারোর সাহায্য ছাড়াই ও কিন্তু নিজে হাঁটতে পারে। So this took about a year and a half to reach this stage. But if you work, really steadily with stem cells, it is possible. এটা সম্ভব হয়েছে 1-1.5 বছরের মধ্যে, বাট যদি আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে বা একনিষ্ঠভাবে যদি কাজটা করেন, তাহলে আপনারা ইমপ্রুভমেন্ট কিন্তু সত্যিই দেখতে পাবেন। Okay, this is a child who came to us when he was 5 years old, and before he was, you can see that before he had difficulty in crawling also, and slowly with stem cell, his balance improved. He started, kneel walking, and then standing better, and then walking, and then speaking and climbing stairs. Now goes to school, and he's able to go to normal school now. ওকে, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 5 বছরের একটি বাচ্চা, যে হচ্ছে হামাগুড়ি দিতেও পারতো না, দাঁড়াতেও পারতো না, কিন্তু স্টেম সেল এন্ড থেরাপির পরে ও কিন্তু নিজে নিজে হামাগুড়ি দিতে পারছে, দাঁড়াতে পারছে, ইভেন সিঁড়িতেও ও ওঠানামা কিন্তু করতে পারছে। Slowly, steadily, he is going towards, complete independence. ধীরে ধীরে কিন্তু ও নিজেই কারোর কোনো সাহায্য ছাড়াই কিন্তু আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, ও কিন্তু হাঁটছে। Earlier, he could not use his hands. So we work on all aspects, not only walking, but also speech, understanding, hand function, everything needs to improve. আগে কোনো হাতে কোনো মুভমেন্ট বা কিছু করতে পারতো না, বাট এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিজে হাতে খাওয়া, নিজে ব্রাশ করা, নিজে ক্লিপটা ধরে ওটা করতে কিন্তু ওরা পারছে। এখানে আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি কি ওরা নিজেদের জামা কাপড় নিজেরাই পরতে পারছে। So he's now able to identify body parts, he's able to write, he's able to speak. So there is a holistic improvement in him, and that's what we want, the children. He's saying rhymes. তো আপনারা এখানে দেখতে পেলেন কি বাচ্চারা লিখছে, কথা বলছে, হাসছে, এটাই আমরা চাই একটা বাচ্চার জন্য। So in case of intellectual disability, or what was known as mental retardation earlier, let us see what happens. ইন্টারডিসিপ্লিনারি যেটা আছে সেটাতে আমরা কি করতে পারি। So again, if you see the PET scan, you can see these areas where understanding learning is affected. These blue areas, these are functioning less. যেটাকে আমরা বলে থাকি বৌদ্ধিক অক্ষমতা, তো সেখানে আপনারা দেখতে পেলেন যে নীল কালারের পার্টটা কতটা কমে এসেছে। So in them, almost 84 to 85% is the success rate in these individuals. 84 থেকে 85% শিশুদের মধ্যে আমরা এই ইমপ্রুভমেন্টটা কিন্তু দেখতে পেয়েছি। So what improvements we see in understanding, cognition, in memory, in problem solving, in understanding of relation, in understanding how to behave there. এখানে আমরা অনেকগুলো ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে পেয়েছি, তার মধ্যে হচ্ছে স্মৃতিশক্তি, যেটাকে আমরা বলি কোনো সমস্যার সমাধান কিভাবে করতে পারি, আর কারোর সাথে কিভাবে রেসপন্স করতে পারি বা কথা বলতে পারি, সেটার ইমপ্রুভমেন্ট আমরা দেখেছি। So if you see the brain before the treatment, these are the blue areas which are damaged, and 6 months later you can see that blue area become green. এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 6 মাস আগে আর 6 মাস পরের একটা ছবি, ব্লু মানে নীল এরিয়া যেটা আছে সেটা থেকে কতটা কমে কমে গিয়ে একদম সবুজে পরিণত হয়েছে। So again, first time in the world, this publication on intellectual disability came from NeuroGen in the year 2018.
2018-এ প্রথম নিউরোজেন ব্রেন এন্ড স্পাইন ইনস্টিটিউট পাবলিশ করেছে। So again, you can see this brain before the treatment, the complete blue areas functioning less. After treatment, 6 months later, you can see a lot of green. So the brain has become alive, it's become more active. এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নি এরিয়াটা এখানে একদম কমে গিয়ে খুব বেশি সবুজ হয়ে গেছে। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি কি আমাদের ব্রেনটা কতটা পরিমাণে কাজ করা শুরু করেছে। So these are publications in intellectual disability. 5টি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ এখানে প্রকাশ করা হয়েছে। Let's look at few improvement videos. This is a girl, 26-year-old of intellectual disability. Her name is Pratibha. When she came to us, she had speech, she could understand, but not age as per her age. She didn't have, writing or fine motor activity skills with stem cell. She was able to start copying and writing, and most importantly, she became independent. Her coordination improved, and she started. Very nice. And cook. Smells good, looks good. She took part And in with competition, cooking stew, competition. perfect combination. Celebrity chef Sanjeev Kapoor judged their food and they got second prize. তো আমরা যে এই ভিডিওটা দেখলাম, একটি 26 বছরের মেয়ে, যে 26 বছর বয়সীদের মানুষদের মতো চাল চলন কিছু ওনার ছিল না, কিন্তু এখন স্টেম সেল আর থেরাপির পরে উনি সেতার বাজাচ্ছেন। আর তারপরে সঞ্জীব কাপুর ওনার কুকিং এও উনি পার্টিসিপেট করেছেন, ইভেন প্রাইজও নিয়ে এসেছেন। So if we feel that if the child comes to us early, then the results are much better than this. হ্যাঁ, যদি আপনারা মনে করেন তাহলে বাচ্চাদেরকে যত কম বয়সে বা যত তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে আনতে পারবেন, আপনারা ইমপ্রুভমেন্ট কিন্তু তত ভালোভাবে দেখতে পাবেন। So let us look at muscular dystrophy. Muscular dystrophy is a problem of the muscles, and neuromuscular disorder where muscles start becoming weaker day by day. মাস্কুলার ডিস্ট্রফি, এটা মানে হচ্ছে আমাদের বডির মধ্যে যে মাসেলস গুলো আছে সেটা দিনে দিনে শুরু হতে থাকে এন্ড কাজ করার ক্ষমতাটা কমে যেতে থাকে। So you can see this MRI of the muscle, all this dark gray area is all muscle, and with age you can see that the muscle is becoming lesser and lesser, and white, that is a fat part, is increasing. So you can see muscle is shrinking. এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি এই যে ডার্ক কালো কালারের যে আছে সেটা হচ্ছে মাসেলস। এটা দিনে 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 এটা শুকিয়ে যাচ্ছে, মানে ছোট হয়ে যাচ্ছে, এন্ড 12 বছর বয়সে গিয়ে সেটা এরকম ভাবে দেখা যাচ্ছে। So you can see at 5 years of the muscular, at 21 years look hardly any muscles. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি 5 বছর বয়সের মাসেলসটা কতটা আছে, আর যখন 21 বছর বয়স হয়ে যাচ্ছে তার মাসেলসটা একদম কমে যাচ্ছে। So here the problem is that because of muscle weakness, the child stops walking and spine becomes curved, hand muscles become weak, and maybe in some of the muscular dystrophy, individual loses his life maybe around 18 to 20 years. অনেক সময় এটা দেখা গেছে যে যাদের মাসকুলার ডিস্ট্রফি আছে তারা ধীরে ধীরে এরকম ভাবে বেঁকে যায় আর কি, আমাদের বডিটা মাঝে সাঝে এরকম ভাবে বেঁকে যাচ্ছে, এন্ড মাসেলস গুলো অনেক কমতে থাকে, অনেক সময় আমরা তাদেরকে হারিয়েও ফেলি 18 বছর বা 20 বছর বয়স। So at present there is no definitive cure for this condition. এখনো অব্দি এরকম কোনো কিছু নেই কি হ্যাঁ একদম কিওর হয়ে যাবে। But with stem cell and with rehabilitation and with oxygen therapy, we are able to stop or slow down the deterioration, the problem which is increasing. আমরা কিন্তু স্টেম সেল আর থেরাপির মাধ্যমে আমরা কিন্তু এটাকে স্লো করতে পারি, মানে ওই যে প্রসেসটা চলছিল সেটাকে আমরা ধীরে করে দিতে পারি, and we are able to delay the complications. আমরা কিন্তু আমাদের যে কমপ্লিকেশনস গুলো হয় সেটা যত তাড়াতাড়ি হচ্ছিল তার থেকে একটু কম সময়, মানে কম হবে সেরকম আমরা করতে পারি। Again, this is our study that
So this is part of our research. When we looked at comparison between children who did not take stem cell therapy, this is a blue line. We see that they stop walking very fast, and after stem cell therapy, the problem increases but much slowly. At one point, it stops. আমরা এখানে দুটো দাগ দেখতে পাচ্ছি, একটা নীল কালারের, একটা সবুজ কালারের। নীল কালারেরটা হচ্ছে যারা থেরাপি বা স্টেম সেল কিছু নেননি, তারা অনেক তাড়াতাড়ি হাঁটা চলা বন্ধ করে দিয়েছে। আর যেটা হচ্ছে গ্রিন কালারের, সেটা হচ্ছে ওনারা করেছেন, ওনাদের খুব খুব বেশি যে ইমপ্রুভমেন্ট আছে সেটা না, বাট একটা জায়গায় গিয়ে কিন্তু ওটা সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। So we have published more than 10 articles on muscular dystrophy, and we will just see a few videos. I'm not sure with the video. Let me check. Sorry, some technical issues, so I won't be able to show the videos. We will go to Down syndrome. আমরা দুঃখিত, আমরা ভিডিওটা দেখাতে পারলাম না। তো আমরা নেক্সট যে আমাদের টপিকটা আছে ডাউন সিনড্রোম। So Down syndrome, it's a bit difficult to explain, but so there are 23 sets of chromosome in our body. What do you call chromosome? ক্রোমোজোম 23, মানে 23টা ক্রোমোজোম থাকে আমাদের বডিতে। Pair, 23 pairs. 23 pairs So- मतलब 23 জোড়া। So the number 21 in Down syndrome, instead of 2, there are 3. আচ্ছা, আমরা জানি কি ক্রোমোজোম দুটো দুটো করে থাকে, তো একটা জায়গায় গিয়ে দেখা যাচ্ছে কি 3টে, তো সেটাকে বলা হচ্ছে ডাউন সিনড্রোম। And because of that, there are different problems in development of different systems, not only brain but bone, heart, everything gets affected in this children. ডাউন সিনড্রোমের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আমাদের শরীরের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আছে সেগুলোর অনেক জায়গাতে অনেক রকম প্রবলেম দেখা যাচ্ছে, নট অনলি ব্রেনে বাট অনেক অনেক জায়গাতে। So for example, you can see their eyes are different. It's called mongoloid eyes. Then the ears are small, okay, and the neck is small, tongue is thick, height is small. So sometimes heart is not properly formed, and plus brain is not functioning appropriately. তো আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি, চোখগুলো হয় অনেকটা বড় বড়, এন্ড কানটা একদম ছোট, আর জিভটা হয় একদম পাতলা মোটা, আর ব্রেনটা একটুখানি বড় টাইপের। So for heart condition, we need to do heart surgery sometimes, right? And then if there is a thyroid problem, medicine needs to be given. If there is a problem in the stomach or in the gut, then operation needs to be done for that. Okay. যদি আমরা দেখছি কি আমাদের হার্টে মানে আমাদের হৃদয়ে কোনো সমস্যা হচ্ছে, তাহলে কিন্তু আমাদের সার্জারির দরকার হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় কি ডায়াবেটিস আছে, তো সেই ক্ষেত্রে মেডিসিন। আর আমাদের পেটের কোনো সমস্যা থাকলে সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আমাদের সার্জারিও করতে হয়। But for the brain, such there is no treatment. বাট কিন্তু ব্রেনের জন্য কোনো সার্জারি বা কোনো ট্রিটমেন্ট কিন্তু নেই। So that's where stem cell therapy can help. এই ক্ষেত্রে কিন্তু স্টেম সেল থেরাপি আমাদেরকে অনেকটা হেল্প করতে পারে। So for example, if you see the brain, you can see again there are these blue areas which are functioning less. With stem cell, we can stimulate these areas to function better. এখানে আপনারা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন, নীল কালারের যে অংশটা আছে সেটা কিন্তু কোনো ফাংশন বা কোনো কাজ করছে না, বাট নিচে যেটা দেখছেন যে ওটা সবুজ হয়ে গেছে, তার মানে ওটা কাজ করা চালু করেছে। So
So let us see a few videos. Now this is a 12-year-old girl who is now 16, 17-year-old. She came to us when she was 12. She had low muscle tone. She could not climb the ladder. So there was a lot of problem with even speech and understanding and doing activities. I'm sorry, the video is not very clear. এখানে আমরা একটা 12 বছরের বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছি যে হচ্ছে হামাগুড়ি বা এরকম ভাবে উঠতে পারতো না আর বুঝতে পারতো না বা কথা বলতে পারতো না, বাট স্টেম সেল আর থেরাপির মাধ্যমে ও কিন্তু এখন এই সব জিনিসগুলো করা চালু করেছে, যেটা আপনারা এই ভিডিওটাই দেখতে পাচ্ছেন। In the video you can see that she is washing a vegetable. She's learning to cut. So even her fine motor activity, hand function is improving. Simple things like walking on the obstacles is difficult. Speech was not clear. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কথা বলা সেটা ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে, সবজি দিচ্ছে, Speech কথা বলা শুরু করেছে। Now she goes to school studies and she dances also. এখন ওই বাচ্চা মেয়েটা একটু বড় হয়ে গেছে, বাট এখনো স্কুলে যাচ্ছে, এখনো নাচ শিখতেও যাচ্ছে। This is a 24-year-old Down syndrome who came to us from south of India. ইনি হচ্ছেন 24 বছরের একজন যিনি সাউথ আফ্রিকা থেকে এসেছিলেন। South of India. South of India. So you can see that she could not even hold pins and put the pins, and like small things was not possible for her. ছোট্ট ছোট্ট কাজগুলো উনি করতে পারছিলেন না, বাট এখন কিন্তু ধীরে ধীরে যেটা দেখতে পাচ্ছি উনি করছেন, ইভেন চুল আঁচড়াচ্ছেন, ক্লিপস লাগাচ্ছেন। And so she also learned to sing Carnatic music. এখন উনি কর্ণাটকের যে মিউজিক সেটাও শিখছেন। Understanding improved. She is now she's helping her mother for day-to-day activities also. দৈনন্দিন কাজে ওনার মাকে উনি এখন খুব হেল্প করছে। So if you look at there are other conditions that we treat, but because of time constraint, I'm not telling about everything. Maybe you will have another webinar for that. তো আমাদের কাছে যেহেতু সময় আপনাদের ভ্যালু আছে আমাদের কাছে, তো সেই জন্য আমরা নেক্সট কোনো ভিডিওতে আমরা আরো কিছু বিষয় আপনাদেরকে জানাবো। So are there any side effects, any complications to this treatment? That's one of the most common questions that parents wants to know from us. কোনো সাইড এফেক্ট বা কোনো কিছু যদি জানার থাকে আপনারা কিন্তু আমাদের কাছে কোয়েশ্চেন করতে পারেন। So no major side effects, no major neurological deterioration that we see after the stem cell treatment. These are the patient's own stem cells, so they will not cause any major harm to the patient. এখানে ক্ষতির কোনো ব্যাপার নেই, যেহেতু আমরা নিজেদের শরীরের থেকে স্টেম সেল নিয়ে আমরা স্টেম সেল থেরাপিটা করি, তো এখানে কোনো ক্ষতি বা কোনো কিছুর সম্ভাবনা কিন্তু থাকে না। There can be in some children or individuals who have a history of fits, called Kichuni, or if the EEG is abnormal, then there is a 3% chance of having a seizure after the treatment. কারোর যদি খিচুনি বা মির্গি যেটা আমরা বলে থাকি সেরকম যদি কোনো সমস্যা থাকে, তাহলে 3% মানে 100 জনের মধ্যে 3 জনের এরকম হয় কি বমি ভাব বা মাথা ব্যথা এগুলো হতে পারে, হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। Sometimes after the treatment, immediately after the treatment, there can be a headache, but which lasts for 2 to 3 days. কখনো দেখা যায় যে ট্রিটমেন্টের পরে 2 থেকে 3 দিন মতো মাথা ব্যথা সেটা থাকে, but that will become all right while the patient is in the hospital itself. এটা একদমই মানে ভয়ের কিছু ব্যাপার না, যখন পেশেন্ট হসপিটালে আছে 2 থেকে 3 দিন যদি মাথা ব্যথা হয় তো সেটা ম্যানেজ হয়। So now we come to the third part of the webinar, that is the integrative therapies. এখন আমরা কথা বলবো ইন্টিগ্রেটিভ থেরাপি নিয়ে। Now what is integrative therapy? It is a combination of hyperbaric oxygen therapy, ozone therapy, acupressure, vitamins, and gut cleansing. ইন্টিগ্রেটিভ থেরাপিটা হচ্ছে অক্সিজেন থেরাপি, ওজোন থেরাপি। অনেক সময় আমাদের পেট ঠিকমতো পরিষ্কার হয় না, সেটারও একটা থেরাপি হয়। আমাদের মাসাজ, অ্যাকিউপ্রেশার যেটা আমরা বলে থাকি সেটা। So let us understand about hyperbaric oxygen therapy.
And what is hyperbaric oxygen therapy? So when we are breathing, we breathe air. In that air, there is only 20% oxygen, and it is at normal pressure. আমরা প্রথমে জেনে নিই হাইপারবেরিক অক্সিজেন থেরাপিটা কি হয়। যখন আমরা নর্মালি নিঃশ্বাস নিই, তখন আমাদের যে আশেপাশের যে বাতাসের অক্সিজেনটা আছে সেটা মাত্র 20%, মানে 20% পিওর অক্সিজেন শুধু আমাদের শরীরের মধ্যে যায়। Okay. So when we put the patient in this chamber, we give 100% oxygen with increasing pressure. এটা একটা চেম্বার, কাঁচের চেম্বার। এই চেম্বারের মধ্যে পেশেন্ট যখন যায় তখন আমরা হাই প্রেসারে পিওর 100% অক্সিজেন আমরা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাই। So usually with children, parents can go in. যদি ছোট বাচ্চা হয় তার সাথে তার বাবা কিংবা মা যে কোনো একজন এই চেম্বারের And মধ্যে then যেতে পারে। children are happy because they can watch cartoons or videos on the television here. এই চেম্বারটার উপরে একটা টিভি আছে যেখানে বাচ্চারা নিজেদের পছন্দ মতো কার্টুন দেখতে পারে, তো সেই জন্য ওরা খুশি খুশি এই চেম্বারের মধ্যে যায়। So when we are breathing normal air, this is the red blood cell, and oxygen is carried through into this red blood cell. আমরা উপরের ছবিটা হচ্ছে আমরা যখন নর্মাল নিঃশ্বাস নিই তখন অক্সিজেনটা শুধু যেটা নীল কালারের আছে সেইটুকুই অক্সিজেন আমাদের শরীরের ভিতরে ক্যারি করতে পারে। When we give 100% oxygen at increased pressure, the plasma, the fluid between the cells, will also carry the oxygen. আর সেকেন্ড যে ছবিটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা যখন হাইপারবেরিক অক্সিজেন থেরাপি নিই তারপরে 100% অক্সিজেন যে আমাদের বডির ভিতরে থাকে সেটার ছবি। So this ensures that your full body is flushed with oxygen. তো এই ছবিটা আমাদেরকে বোঝাচ্ছে কি আমাদের বডি হাইপারবেরিক অক্সিজেন থেরাপি নেওয়ার পরে পিওর অক্সিজেনে ভর্তি। So this helps in increasing immunity, increase oxygenation in the body, improved functioning, less tiredness, stimulates stem cells in our body also. হাইপারবেরিক অক্সিজেন থেরাপি আমাদের সাহায্য করে আমাদের ইমিউনিটি, মানে আমাদের কাজ করার ক্ষমতাটাকে বাড়িয়ে তোলে। স্টেম সেল নেওয়ার পরে হাইপারবেরিক অক্সিজেন থেরাপিটা স্টেম সেলের কাজটাকে আরো তাড়াতাড়ি করে দেয়। আর আপনারা মনে করবেন কি আপনাদের এনার্জি লেভেল, মানে আপনারা খুব অ্যাক্টিভ হয়ে গেছেন কাজে কর্মে। So this is about hyperbaric oxygen. Now we will understand about what is ozone therapy. এখন আমরা জেনে নিচ্ছি কি ওজোন থেরাপিটা কি। So we know oxygen is there are two molecules in oxygen, O2, 1 and 2. তো আমরা জানি কি অক্সিজেন থেরাপি হচ্ছে দুটো মলিকিউল যেটা থাকে 1 and 2। In ozone, along with 1 and 2, there is a third oxygen, O, which is connected to this 2. আর এখানে হচ্ছে ওজোন যেটা আমরা জেনে থাকি O3, মানে O2 এর সাথে জুড়ে যায় আরেকটা ওজোন, তো সেটা মিলে হয় O3, মানে ওজোন। Yeah, but you can see this connection is weak. It is unstable. এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই দুটো মলিকিউলের সাথে যখন একটা মলিকিউল জুড়েছে তখন একটাই দাগ দেখা যাচ্ছে, তার মানে ওটা একটুখানি উইক। So it is activated oxygen. আচ্ছা, এটা হচ্ছে একদম অ্যাক্টিভেট অক্সিজেন। So when this goes into our body, it gets separated into a active O molecule, which kills various organisms, kills the virus, bacteria, fungus. It reduces swelling, increases immunity, thins out the blood, acts as antioxidant, as well as stimulates the stem cells. এই ওজোন থেরাপিটা আমাদের যে ব্যাকটেরিয়া আছে, যে ভাইরাস আছে, সেগুলোকে মারতে সাহায্য করে। অ্যান্ড ইনফ্লামেশন, মানে হচ্ছে কোনো জায়গা ফুলে গেছে বা কোনো জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত আছে সেটাকে সারাতে সাহায্য করে। ব্লাড ক্লট, মানে হচ্ছে ব্লাড যেখানে জমাট বেঁধে যায় সেটাকেও কিন্তু ক্লিয়ার করতে সাহায্য করে। So the principle is now this combination of oxygen and ozone, it can help to stimulate the cells in our body. তো আমাদের অক্সিজেন থেরাপি এন্ড ওজোন থেরাপির করার লক্ষ্যটাই হচ্ছে এটা, যে তাহলে আমাদের সেলস যেগুলো আছে সেগুলোকে ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। So this is ozone can be given in different ways. It can be given as sauna,
like through the body, your neck will come out of this machine and your body will get ozone like this in here. This is the ozonator through which the oxygen is given in and the ozone comes out from here. So this is the ozonator. আমরা 2-3 রকম ভাবে ওজন থেরাপি দিতে পারি। এই যে চেম্বারটা দেখছেন, এখানে একটা টুল আছে, এখানে বসে যেতে হবে, বসে গেলে পুরো বডির মধ্যে ওজন যাবে। আর এটা যেটা আছে, এটা আমাদের নাকের মধ্যে এই পাইপটা লাগানো হলে নাকের ভিতর দিয়ে ওজনটা যায়। There are other ways. You can give it in the ear, you can give it like enema through rectum, you can give it in the blood. So there are different ways that ozone can be administered into the body. আরো 2-3 রকমের আছে। একটা হচ্ছে আমরা কানের মধ্যে দিয়ে দিতে পারি ওজন, আরেকটা হচ্ছে আইভি চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে ওজন দিতে পারি, আরেকটা হচ্ছে রেকটাম। So this thing about so cleansing of gut, ozone also does cleansing of gut, but we can also do cleansing of gut through enema or colon hydrotherapy, but that is done in adults. আমরা কিন্তু বড়দের জন্য আমাদের কাছে আছে হাইড্রোকোলন থেরাপি, যেটার মাধ্যমে আমাদের অনেক দিনের জমে থাকা আমাদের যে পেট পরিষ্কার বা শরীরের ভিতরে যে নোংরা সেটা ক্লিন করতে সাহায্য করে। So now is the acupressure or deep tissue mobilization. So in this, basically different points in our body are pressed, which increases blood flow at different points, and it helps in relaxation. আমাদের শরীরের মধ্যে অনেকগুলো পয়েন্টস আছে। আমাদের কাছে আছে থেরাপিস্ট, তো যারা এই অ্যাকুপ্রেশারটা দেয়, যার মাধ্যমে আমাদের শরীরে রক্ত চলাচল বা আমাদের বডিটা অনেক বেশি রিল্যাক্সড হয়ে যায়। So it helps to relieve muscle tension and activates our body mechanism and stimulates the body, improves blood circulation. তো যেটা আমি বললাম আর কি, আমাদের এটার মাধ্যমে আমাদের হেল্প করে ব্লাড সার্কুলেশন, মানে রক্ত চলাচল ক্ষমতা, মাসেলস অনেক সময় টাইট হয়ে যায় সেটাকেও হালকা করতে পারি, সাহায্য করে। The other component of integrative is by replenishing is giving the vitamins which are lacking in our body. So in adults it can be given through IV, in children it is given orally. আমাদের কাছে আরো একটা আছে, যেটা হচ্ছে বড়দের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি, এই সব ভিটামিনস গুলো একটা আইভি চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা বডিতে দিতে পারি, আর বাচ্চাদের জন্য আমরা মেডিসিন ফর্মে যেটা আমরা খেতে পারি। So again, this is NeuroGen Brain Spine Institute, where we have treated 12,000 patients from 75 different countries. আমাদের নিউরোজেন হসপিটালটা আপনারা আগেই দেখলেন, যেখানে আমরা 12,000-এরও বেশি পেশেন্টদের ট্রিটমেন্ট করেছি 75টা দেশ থেকে। This is our whole team which supervises all the work. এটা হচ্ছে আমাদের টিম, আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন, নন্দিনী ম্যাম, আলোক স্যার, Alok Sharma is a director, and we have 4 deputy directors, myself, Dr. Nandini. Dr. Jacob is a very senior physiotherapist who heads neuro rehabilitation. Dr. Prerna is a stem cell lab head as well as a deputy director. Dr. Himangi is a physician, head of research as well as the deputy director. This is our hospital infrastructure. You're all welcome. We believe all our patients are our family and we treat them like our family. So this is near a very beautiful lake and very well planned city of Navi Mumbai. আমাদের নিউরোজেন হসপিটালে আপনাদেরকে সবাইকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের কাছে আমাদের পেশেন্টরা হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি, আমরা ওনাদেরকে এরকম ভাবেই সেবা শুশ্রূষা করে থাকি, ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি। আর এটা হচ্ছে একদম লেকের কাছেই এটার জায়গা। This is our state-of-the-art operation theater and the laboratory, the stem cell separation happens, everything in the hospital itself. আমাদের হসপিটালের মধ্যে সবকিছু হয়। তো এটা হচ্ছে আমাদের ল্যাব, আগেরটা যেটা ছবি দেখলেন সেটা হচ্ছে আমাদের অপারেশন থিয়েটার। And this is in the stay rooms and keep the patients comfortable. Then rehabilitation under one roof, all therapies and all consultations under one roof. আমাদের এখানে কনসালটেশন থেকে শুরু করে থেরাপি থেকে শুরু করে সবকিছু একই ছাদের তলায় আমরা কিন্তু করে থাকি। So
This is a physiotherapy department. এটা হচ্ছে আমাদের ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেন্ট, যেটা Yes. আমাদের এই বিল্ডিং এর মধ্যেই সবকিছু আছে। Occupational therapy, autism, special center for autism children, so that it looks very child friendly and colorful and like a play garden for the children. বাচ্চাদের জন্য আমরা এটা করে রেখেছি, যারা অটিস্টিক হয় তাদের যাতে ভালো লাগে, তারা যাতে খেলতে পারে, তো সেই জন্য এইটা করা আছে। Different books that we have written, some of them translated in Bengali also and available freely online. তো এইটা হচ্ছে আমাদের, এগুলো হচ্ছে আমাদের বুক। আমরা 18টা বুক আপনারা দেখতে পারলেন, তার মধ্যে কিছু কিছু আছে যেটা বাংলাতেও ট্রান্সলেট করা আছে, আপনারা অনলাইনে দেখতে পেয়েছেন। So we are accredited with ISO and GLP chain. So these are certification and national international awards. আমরা অনেকগুলো ন্যাশনাল আর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। So these are our contact information. You can reach us anytime and we will be available for you. We'll reply as soon as possible. এটা হচ্ছে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার তালিকা আর কি। আমাদের ফোন নাম্বার এন্ড আমাদের ওয়েবসাইট সবকিছু দেওয়া আছে। Each patient is given a coordinator and who will help them, decide about when to come and how to come and to make your. So we have a 2-week program and a 1-week program. In a 2-week program, one Sunday to the next Saturday, where the first 2 days is about tests, evaluation, we do complete assessment, brain scan. Then one day, Tuesday, is the actual day of the procedure, followed by rehabilitation and oxygen therapy every day. রবিবারে আমাদের এখানে আপনাদের অ্যাডমিশন হয়ে যাবে। রবিবার আর সোমবারে আমরা টেস্ট করি, আমাদের অনেক কিছু টেস্ট থাকে সেগুলো করি। মঙ্গলবারে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ওই প্রসিডিওরটা হয়, স্টেম সেল প্রসিডিওরটা। তারপর থেকে শুরু হয়ে যায় ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, যে থেরাপিগুলো সম্পর্কে আমরা এতক্ষণ কথা বললাম। তারপরে আমরা স্যাটারডেতে ডিসচার্জ দিই। The question is, why should you choose NeuroGen? Why NeuroGen? There are so many centers which do this kind of work. So the reason is that NeuroGen has the largest number of scientific publications, 100 plus. We have written book chapters, international book chapters. We treat only neurological cases at NeuroGen. তো আপনারা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন যে এত কিছু থাকতেও নিউরোজেন কেন? তো নিউরোজেন 106টারও বেশি সায়েন্টিফিক পেপারস পাবলিকেশন করেছে। আমরা চ্যাপ্টার্স লিখেছি, আর আমরা নিউরো মানে হচ্ছে মাথা বা নিউরো জনিত কেসের সাথেই জড়িত, সেটা নিয়েই আমরা ট্রিটমেন্টটা করি। We use a very safe cells. We use cells from the patient's own body. We have a comprehensive treatment of stem cell and rehabilitation and integrative therapies. We have treated over 12,000 patients from 70 different countries. আমরা 70টারও বেশি কান্ট্রি থেকে 11,000-এরও বেশি পেশেন্টদের ট্রিটমেন্ট করেছি, আর এটা একদম সেফ, যেটাকে আপনারা বলতে পারেন, মানে ক্ষতিকর নয়, যেহেতু আমরা নিজেদের বডি থেকেই সেলটা দিয়ে আমরা এই ট্রিটমেন্টটা করি। And it is so everything is monitored by senior professionals. We research everything that we do and publish, keep on evolving our treatment, and our ethics committee, which supervises all the work that we do, is monitored, is government approved. এটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের অ্যাপ্রুভ, আর এটা এখানে একটা এথিক্স কমিটি আছে যে সব সময় এটার ইভ্যালুয়েশন করে, আর সিনিয়র যে ডক্টর আছেন তারা সব সময় পেশেন্টদের সাথে থাকেন, পেশেন্টদের এক্সামিন করেন, সব সময় নজরে রাখেন। So in conclusion, adult stem cell therapy from cells taken from patient's own body is safe and also efficacious. We see results with autism, cerebral palsy, and other neurological conditions, and those conditions which have no definitive treatment options. তো আমরা নিজের বডি থেকে যেহেতু সেল নিয়ে কাজ করছি বা স্টেম সেলটা করছি, তো এটা হচ্ছে একদমই সেফ। আর অটিজম আর সেরিব্রাল পলসি এই সবগুলো যেখানে ট্রিটমেন্টের কথা হয়তো বাইরে নেই, বাট তাদেরকে আমরা ট্রিটমেন্ট দিয়ে আমরা তাদেরকে কিন্তু সুস্থ করে দিচ্ছি। So this is a combination which has brought hope, looking at treating neurological condition with a different perspective, different view.
এটা হচ্ছে একটা জায়গা থেকে আমাদের আশা ছিল না, সেখান থেকে আমরা কিন্তু ট্রিটমেন্ট করে আপনাদেরকে হেল্প মানে আপনারা আশা করতে পারেন। Scientists believe these tiny cells may have the potential to help us understand and possibly cure some of our most devastating diseases and conditions, to regenerate a severed spinal cord and lift someone from a wheelchair, to spur insulin production and spare a child from a lifetime of needles, to treat Parkinson's, cancer, heart disease, and others that affect millions of Americans and the people who love them. Today, with the executive order I am about to sign, we will bring the change that so many scientists and researchers, doctors and innovators, patients and loved ones have hoped for and fought for these past 8 years. We will lift the ban on federal funding for promising embryonic stem cell research. This is ex-president of the United States, President Obama. When he came into power in 2008, he lifted the ban on stem cell research in the US. So many people ask us, why isn't it done in US? Because for 8 years, that work was not allowed, and it was reopened in 2008. So in that 8 years, the East, that is India, China, Korea, Japan, started doing more work on stem cells, and as compared to the West, we have to be proud we are much ahead than the Western world. 8 বছর ধরে এটা রিসার্চ চলছিল, এটা বন্ধ ছিল, বাট আমরা খুব গর্বিত মনে করি কি আমরা এই স্টেম সেলটাকে চালু করেছি, ইভেন এটাকে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। So thank you for being part of this webinar. This is where you can reach us, and I will be happy to take questions now. So whoever wants to ask any question, we are going to read out question from what is being written here. আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আপনারা করতে পারেন বাংলাতে অর ইংলিশে, আমরা হেল্প করতে আমরা রাজি আছি। So one of the participants has asked about if I want to ask if boy is 21 years old. Kavita ji, we will reach out to you. Somebody from our side will mail you or talk to you. We need to understand, what is the condition of the patient, and then we will be able to help you, let you know whether we can help a 21-year-old individual or child. Somebody has asked, need more information about brain battery, whether the organization is able to do it. I will need more understanding about what exactly is a question and to relate it to what. Please get in touch with us on this number or email ID. We will also reach out to you and we can discuss more one-on-one what exactly you mean by brain battery. The cost of the stem cell therapy based on each individual, we will evaluate, and our coordinators will get in touch with you. Please put your questions in the question and answer. All this presentation will be shared with everybody who has registered. So all these email IDs will also be taken into account, and you will get in a day or two. Sound quality was poor? Was it poor? There it is written when the sound quality is very poor. I hope you have all been able to hear. The cost will be sent to you based on the condition of the patient, what kind of accommodation. So here kindly ask me questions on the medical queries or medical doubts you may have. We will also, can an autistic person have children? In that case, will the child be normal? I believe that autistic person can have children with autism, can have children and may not always be autistic. So it is not 100% thing, because when you consider, I think earlier when autism was not diagnosed, especially in our part of the world, many individuals who are mild autistic grew up and got married and had children also. So yes, I am sure it is possible to have children, but need not be that child is autistic.
could be normal as well. You can also get in touch with us directly for the questions. What is this? কোন জার্নালে পাবো? রিফাজি কি বলছেন যদি আমাদেরকে আরেকবার ভালো করে বলেন। Do you need our publications? We will send you our publications Okay, also. okay. Publications on. So কোথায় আর্টিকেলস গুলো পাবো? articles. রিফাজি আমি সেন্ড করে দেব আপনাকে, আমাদের যে পাবলিকেশনস আছে, আমাদের যে জার্নালস আছে সেগুলো আমি সেন্ড করে দেব। শি ইজ আস্কিং অ্যাবাউট our articles. Yes, so everything is available online as well. If you see our website www.neurogenpsi.com, all our publications are available, freely available online, and we will email them to you also. আমরা আপনাকে ইমেইলে করে দিতে পারবো, আর আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়েও আপনারা কিন্তু দেখতে পাবেন। If there are any more questions, please put on the question and answer column. Okay. You can type in one also. আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা কিন্তু বাংলাতেও টাইপ করতে পারেন আমাকে, আমি আপনাদের অ্যানসার করতে পারি। I hope this এস্টিমেটেড কস্ট যেটা আপনি লিখেছেন আর কি, সেটা আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেব, আপনাদের মেল আইডিতে বা আপনাদের নাম্বারে আমরা কল করে আপনাদের জানিয়ে দেব। I hope this webinar has been helpful to you. So please do leave your comments and email it us. And thank you for attending and for being part of it. And I hope it helps. We will be sending this video link to all the participants. So have a good evening, have a good weekend, and we will meet. And those who want a one-on-one consultation, we will do virtual consultations as well, and hopefully we should come to Bangladesh soon and meet you. আমরা খুব তাড়াতাড়ি বাংলাদেশে যাচ্ছি, আপনারা ভার্চুয়াল কনসালটেশন মানে ফোনেও আমরা কনসাল্ট করি, আপনারা যদি চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। Thank you, Tapasimchi. Thank you everyone for your acknowledgement and hope this helped. Thank you. And